condition, right? Iontophoresis, I'm sure you heard of iontophoresis, sonophoresis, and then you have electroporation, and then you have all sorts of ultrasounds. All this that you have, I'm sure, that you use to penetrate products. Now, are you aware that all these technologies will give you a certain depth of in the skin whereby the product can go into, right? Whereas today what we are going to introduce you is the latest, also called latest revolutions of product infusion, all right? And then what makes Wish Pro so special, okay? Có thể là tất cả các anh chị ở đây chúng ta đã từng sử dụng qua rất nhiều cái máy làm đẹp cho thẩm mỹ viện của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay thì tôi rất hân hạnh được giới thiệu cùng các bạn về hiệu quả công nghệ thẩm mỹ không xâm lấn mới mang lại của Wish Pro. Và hiệu quả chúng ta có thể thấy rất rõ rệt. Ngày sau đây xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình và theo dõi. Right, sorry, I nearly forgot about him. Alright, so let's talk about Sinoia. Sinoia is from Israel. Alright, Sinoia is from Israel, and eventually we all aware that Israelis are very smart in technology. They invented lasers, they invented IPLs, alright, they invented all sorts of different technologies. Okay, they are very smart people. And eventually for this company, Sinoia, it has 10 years of experience, all right, with a 4 million spent on developing medical device. Chúng tôi xin giới thiệu sơ qua về hệ thống của Sinoia trên thế giới. Chúng tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm thưa quý vị và đã trải dài ở 4 triệu thị trường US và phát triển hơn rất nhiều nơi. So they have 2 patents on this Wish Pro. 2 patents meaning to say that it's worldwide patent. Nobody can copy this technology or the system. Tức là chúng ta có 2 bằng sáng chế độc quyền, một người sử dụng duy nhất một dầu dưỡng chất trong một lần điều trị, và cái thứ hai nữa đó là chúng ta có thêm một cái công nghệ đối tượng khách hàng thiết bị thông minh hướng tới trẻ trung niên và người lớn tuổi. Right. So the first patent itself, he so-called the founder, Mr. Ofar, he told me that he learned this concept from Nescafe. You know Nespresso coffee? Yeah. And then they have all these capsules, whereby you just put your capsules and then you can brew fresh coffee. Đây chúng ta anh chị nào rồi chúng ta sử dụng qua cà phê không ạ? Chúng ta đã biết cà phê tươi, chúng ta có thể nhúng xuống. Vâng ạ, anh sẽ nói rõ hơn về cái công nghệ này cho chúng ta, xin mời ông. Right, of course, Vietnam coffee is still the best. Đó là anh khen là cà phê của Việt Nam của chúng ta là rất là ngon và rất là tuyệt vời. So they patented this technology for cosmetics, in aesthetics, medical aesthetics. So the second one is the combine of technology for delivery system. I mean delivery of product into the skin. So these two are the main patented technology that they have actually patented, all right, around the world. Vâng ạ, chúng tôi xin nói sơ qua về cái công nghệ dưỡng truyền từ tính này ạ. Lực từ bắt các thành phần linh hoạt trong dầu dưỡng chất đi xuyên qua lớp màng bảo vệ da và chúng ta có thể cho phép thành phần này hoạt động tại trung tâm của tế bào. Và các bước laser của chúng ta có bước sóng ngắn là 660 nanomet, tăng sinh quá trình tổng hợp collagen và elastin kiểm soát sự viêm nhiễm ạ. Alright, so the next one is that, okay, this system itself, number one, is 100% safe. Sorry, the slide is too fast. I'm a bit slow. Wish Pro is 100% safe, and eventually, all of us here is looking into results, so-called immediate results and ROI, return of investment, meaning to say that the moment you invest on this machine, how fast will it take it back? So for Wish Pro, we have these 2 unique points, 100% safe and immediate results, together with fast ROI.
Dạ, chúng ta có hai cái bước quan trọng, đó là laser bước sóng ngắn của chúng ta là 420 nanomet và điều chỉnh sự bài tiết của tuyến bã nhờn, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, PF, giảm độ điều cảm của da. Và đây là một những công nghệ khá là đặc biệt trên thế giới hiện nay. Right, and also on top of that, they also obtained ISO 13485, which is a manufacturing certification for medical device, and also they obtained the highest GMP standard in manufacturing. Vâng ạ, chúng tôi sẽ nói qua về công nghệ này. Công nghệ của chúng ta là đạt ISO 13485-2003 đã được chứng chỉ ISO trên thế giới và đã là một trong những bước phát triển rất mạnh trong dòng GMP ạ. Đây là một trong những bước chăm sóc da rất là tuyệt vời trên thế giới. So let's talk about the device itself. Now we all know that electroporation, ultrasound, this what we call it, the iontophoresis or sonophoresis itself, they go to different depth, but the delivery of the product, okay, going through from the epidermis to the respective cells is through the extracellular matrix system. That means, in other words, they go around the cells. And then whichever cells require the nutrients or product, the cells will absorb. Vâng ạ, Mr. Simon của chúng ta vừa nói qua các ứng dụng trong điều trị của thiết bị này. Đó là nó làm săn chắc và giảm đường nhăn cho mọi loại da, cung cấp nước loại tiểu bì và trung bì, làm da trắng sáng hơn và đốm sắc tố, cải thiện làn da giàu mụn và nhạy cảm. Và ngoài ra nó còn một tính năng rất đặc biệt, đó là có thể dùng được cho tay, chân, lưng, cánh tay và toàn thân. Right, but for Synoia Wish Pro, the delivery system is direct. That means we call it the intracellular matrix system or intracellular delivery system. Okay, when we have magnetic pulse in our, let's say we use the magnetic pulse. Later I'll talk more about the technologies. I'm talking about the membrane. The cell's membrane will eventually open the door, allowing the product to deliver direct to individual cells. You don't have to go through or go around whereby your product will be wasted. Alright? If let's say you're applying 100% of your product ingredient, if you use ultrasound, electroporations or whatever technologies that you have, you will notice that some of the product will go wasted, or some will even stay at your dead skin cells. Okay. Ok, thì Simon vừa nói với chúng ta là nếu như chúng ta sử dụng những cái công nghệ như là điện di hoặc là công nghệ siêu âm, ultrasound thì sản phẩm của chúng ta thẩm thấu vào da theo hình bước sóng, theo hình sin đó quý vị. Thì khi mà đi theo hình sin như vậy thì chỉ có được 70% sản phẩm thấm vào da. Còn đối với công nghệ xung động điện từ hay công nghệ dẫn truyền từ tính của máy micro thì công nghệ này ép tế bào chúng ta nhận đủ 100% sản phẩm đi sâu vào tận nhân của tế bào, chứ chúng ta không phải là dạng thẩm thấu giống như những công nghệ như là ultrasound hay là điện di ạ. Right. So for Wish Pro, okay, we can assure you at least or so minimum 95% of your product are being delivered to your cells or to the customer skin cell or any cells. Ông vừa nhắc với chúng ta là với Vitro thì chúng ta tế bào của khách hàng khi mà thẩm thấu sản phẩm là ít nhất là 99,9% khi mà chúng ta sử dụng Vitro. Còn những cái công nghệ khác thì được tối đa là 70% thôi. Right. So therefore, from here you will see that for Wish Pro there are multiple applications: anti-aging, skin rejuvenation, skin tone and elasticity in terms of improvement wise itself, pigmentation, all skin types and conditions, manicure and pedicure, also after wax on certain areas. Because all this itself, like for example, after wax, or so-called we are talking about all skin type and condition, patients with psoriasis,
alright, or inflammations, okay, you can use Wish Pro to assist, or so-called to improve their conditions. So sometimes we have patients with skin infection, and then we, as a professionals, we will say we will skip that area, or we don't even want to do that area. But today with Wish Pro, you don't even have to worry about it, because you can help them to cure. Later I'm going to show you some of the pictures, and we'll talk about more on the skin conditions. Với các công dụng của Wish Pro thì chúng ta có thể sử dụng để chống lão hóa, trẻ hóa da, đồng thời nâng tông màu da, làm săn chắc làn da, có thể sử dụng cho các vấn đề về sắc tố da, về nám. Chúng ta có thể sử dụng cho tất cả các vấn đề về da và tất cả các vấn đề về da, và đồng thời là sau khi chúng ta sử dụng laser hoặc là sau khi chúng ta quắt lông thì chúng ta cũng có thể sử dụng Wish Pro để nó có thể làm dịu đi cái làn da mà vừa mới bị tổn thương. So, the magnetic infusion technology only works in 15 minutes. That means your patients will only have to be treated for only 15 minutes, and then eventually you have an immediate visible result, okay, and it's indefinitely upgradable. That means, in other words, once you have this device, okay, you don't have to worry about other things. Okay, even your product, you don't have to keep on looking for new product or whatever it is, because this system, once you have it, once you own it, the next thing is the capsules, which is we always upgrade the ingredients. Vâng, với cái công nghệ dẫn truyền từ tính thì chúng ta chỉ có thể và vẫn có thể làm trong vòng 15 phút để thấy được cái hiệu quả, và đồng thời hiệu quả đó là chúng ta có thể thấy ngay lập tức, chứ chúng ta không cần phải tìm những cái sản phẩm mới hơn, tìm những cái liệu trình mới hơn cho spa chúng ta, vì cái đầu dưỡng chất Wish Pro sẽ luôn cải tiến, luôn không ngừng cải tiến và sẽ đem lại nhiều cái liệu trình mới hơn cho spa chúng ta.